There is no UDA in Tiaty. There is no wheelbarrow in Tiaty. Yeah, we hear about it elsewhere, but it's not. We don't know about it in Tiaty. Okay, thank you very much, Bwana. When it comes to national politics, let me start from Baringo. Let nobody lie to you kwamba Baringo kuna chama nyingine. There is no any other party in Baringo. Baringo will be UDA, and all aspirants, all the aspirants for all positions. If you not be from UDA, you'll never see that seat. I can only say that you can exempt Tiaty. It's good to be honest. You can exempt Tiaty because that's where KANU has been playing its politics. Self-reliant. So I have a different approach. I've shared with you the different approach that I have. I want us to deal with issues right from that ground level. You know, Baringo has made a decision, and I don't think somebody will reverse about the presidency. In fact, when you get these people, they are no longer talking about the president. The real elephant in the house now, not even so much of the nation, but the real elephant is in the MP seats. Ni wakati wetu wa kupiga siasa kuleta uongozi mzuri Baringo County. Well, good morning and welcome to this conversation. It is yet another time that we are having a conversation around the vote. We started this journey around March this year, and we were having conversations around how people will vote in Baringo should we get to August 2022. And today we are privileged to have Mheshimiwa Ngotie, who is one among the 3 candidates who were declared unopposed by the IEBC. He's the only one in the Rift Valley. We have a woman rep in Kericho County, and we have an MCA in Lakdera ward of Garissa County who were declared unopposed by the IEBC. And of course now one of our own, Mheshimiwa Julius Ngotie, who is serving for a second term in Ravine ward. Ravine constituency has 6 wards, and among them is Ravine ward, which has a population of about 11,000. And remember also Ravine constituency, Eldama Ravine constituency, is one of the most, or rather it is the most populous constituency in Baringo County, with a voter population of about 64,000. And that is according to the current statistics by the IEBC. And today we are here with Mheshimiwa Ngotie to get to know him and to know how he got to maneuver to being unopposed. It's rare to get people who get unopposed during a general election like the one we have right now. That is why out of 1,445 wards in the country, only 2 MCAs went unopposed. So Mheshimiwa Ngotie, karibu sana to the conversation. Thank you. And it's also an honor to have you here. You are the MCA for the ward that is hosting Eldama Ravine town. So when you're mayor wa hii town? Of course, the title mayor is not there, but if you go along the streets of Eldama Ravine, you'll find people referring to Mheshimiwa Ngotie as the mayor for the town. So karibu sana, na pia utukaribishe. You've never been to this studio before. Yes. So lazima tuombe ruhusa ya mayor pia tukaribishe hapa town. Yeah. Kwanza nataka kusema asante sana kwa kunikaribisha. Nataka pia kusema karibuni. Nimewahi kuja hapa, lakini when you are doing construction, that was when you came in. It was about 2020 then. Yes. Yeah. And nilifurahi sana kuona ya kuwa kuna watu wanakuja hapa sasa. Unajua investors, sisi tunafurahia tukiwa viongozi, unafurahi sana ukiona kuna investors wenye wanakuja kwa area yako. Na nilipoona Bwana Komen umekuja hapa kuset up studio, nilifurahi sana. Asante. Nikakuja nikaona vile inaendelea, na wacha nichukue wakati wa leo, siku ya leo. I officially invite you to this town. Asante sana. I welcome you. Yeah. And that we don't take for granted what you are doing here.
You are doing a lot of service to the community and Ravine ward at large and even the constituency. Kwa hivyo vile nyinyi mnafanya kazi na kutueleza maneno yanayojiri, tunafurahia tukijua kuwa studio yenyewe iko katikati ya Ravine. Asante sana. Nasema karibuni sana. Tunashukuru. Na pia asante kwa mwaliko yenu. Asante. Hapa. So kila mtu kwa sasa anashangaa huyu ni nani? Who is this Mheshimiwa Ng'otie who has gone unopposed? Maybe you can take some time to let us know who you are. Okay. Yeah. Okay. My name is Julius Kimutai Ng'otie. And also I have another name which I was given by the community. Chichim. Chichim. Chichim means kushikilia na nguvu, usiwachilie. So that is the meaning of chichim. Na pia wakati unavurutiwa chini unajizuilia ndio usike mali unaweza mwagwa. So that is my other name. Yeah. And I am a husband to my dear wife Margaret Toroitich, and also I'm a father of 4, and I am a farmer. I am a transporter, small time, although it stopped when I joined politics. And I'm a leader also. Yeah. So in short, hiyo ina sum up who is Julius Ng'otie. Yeah. Na mimi ni hivyo. It's a short brief. I see. There was a day nilikuwa nasikia watu wakiongelea Mheshimiwa Ng'otie when you were declared unopposed by IEBC. Kapata watu wakisema, wakijiuliza na huyu mtu alipenya aje, kwa sababu hata you cannot even borrow him 50 shillings juu mnakutana naye pale kwa dairy. Umesema you are a farmer, which means I think it reflects now who you are. Unasema mnapatana naye pale kwa dairy akipeleka maziwa yake, so you mingle with people and people find you to be leading a normal life, unlike maybe other politicians wenye wanaishi ile wanaita flamboyant lifestyle. Wakati mwingine pia na kuona na ile gari yako ndogo Toyota 100 na kuuliza mbona upgrade kwa ile magari kubwa. So wewe kama mwanasiasa ulianza vipi and why the normal lifestyle yenye una mingle na watu pale ground? Okay. Hii maneno ya siasa mimi nilianza kwa njia yenye pia siwezi kusema ati nilikuwa nina mpango yake. Mbeleni mimi nimewahi mingle na wale wanasiasa kutoka mimi nilipomaliza shule nikaingia kazi serials. Pia nilikuwa mwalimu Maji Mazuri Secondary School for kama 1 year ya TSC. Yes, I have a TSC number. Sasa wewe ni mwalimu by profession. Na hiyo ni kitu hujaweza kutueleza kwa hiyo introduction yako. TSC number. And baada ya nikaacha walimu na pia serious nikaacha, nikaenda Nairobi. Nikafanya kazi ya clearing and forwarding. Kuajiriwa. Na nikiwa nimeajiriwa pia nilikuwa na my side hustles yenye nilikuwa nafanya. Na baadaye nilipoachana na maneno ya Nairobi. Nafikiri kwa sababu wakati wa presidency ya Moi, nafikiri hapo ndio nilikuwa ninaweza kuingia maofisi mingi huko. Na wakati hiyo uongozi ilienda kuisha, pia mimi nikateremka nyumbani. Na nilipofika nyumbani nikajihusisha na maneno ya ukulima. Na nikakuwa very close na the society. Nikishamaliza kazi yangu ya maziwa, ya kupeleka maziwa, mingle na watu, na pia nikakuwa very close na wananchi, na nikakuwa involved na vitu ya community. So 2007 my friend tulikuwa naye tunasoma naye primary akaingia siasa. Nani huyu? Mheshimiwa Lesonet. Na alipoingia siasa basi kwa sababu tulikuwa na juana tukasaidiana. Na kwa bahati mzuri akafaulu. Na alipofaulu tukawa naye na akanipa pia nikafanya kazi kwa ofisi yake.
So nimekaa na yeye for 10 years. In that 10 years 2007 to yes, 2017. in that 10 years Yeah. nikakuwa more close na wananchi sasa, nikakuwa exposed na the community work. Yeah. So I was approached. Now, the first people who approached me actually are those guys who are doing business kwa container. Yeah. Wakalia Ravine town. And they, because I niliwasaidia kwa kitu fulani. Yeah. And they approached me wakaniambia, tunajua wewe unaogopa hii kiti ya siasa na nini. Lakini tafadhali, that is now 2017. Yes. Hebu fikiria usimame hii kiti. Then hiyo kiti ikanistruck. Nikaona there is a possibility na mtu wa kwanza kumuuliza ni my friend, the late Shira, my close friend. Oh, sorry. Na tungekutana. Jokingly nikaambia nataka hii kiti. Akasema tujaribu. So from that time ikaniingia kabisa na ikaingia hivyo, tukaenda hivyo, nikapata. Mwenyezi Mungu akanisaidia, wananchi wakanipa, because nilikuwa na hiyo root support. Yeah. And boom, there I was, nikapata. And you are now serving your second term. I'm serving my second term. Now, by the way, to get second term is more difficult than the first one. I came to realize that one. Hii ya second term inakuwa ngumu sana kuliko ile uweno you are starting. Yeah. Hii imekuwa ni kuna challenge zaidi kushinda the first one. I see. Yes. I think we'll still come back to how you managed to even go unopposed. But before that, umeguzia kwamba you've been a teacher before. Yes. Na ulifunza kwa mwaka moja. Yes. Mbona uka quit teaching, you went into transportation and clearing and forwarding and did other things outside what you studied? Yeah, nilipoingia walimu nikapostiwa hapa kama untrained teacher. Nikapostiwa Maji Mazuri Secondary School. Yeah. Na mimi sikuona kama nilifurahia sana. I wanted something, yani niliona kuwa confined in one place was not my thing. Yeah. So nilifunza kweli, lakini nafikiri kukuwa ni kitu yenye ilikuwa kwa roho yangu. Na baadaye nikaiacha. Yeah. Yes. That is maybe ulikuwa unaona labda hakuna inakuconfine in one place. So you define yourself as a business person ama ni mwanasiasa? Now that you quit the profession, ulisomea walimu? Sikusomea walimu, it was untrained teacher. Oh, untrained teacher. Hii ilikuwa mwaka gani? That was around it was around 2000. 2000. Well, moving on. It was in 2000. Around 90s. 90s. Okay. 92. Na hii biashara yako ya transportation, clearing and forwarding, which ni mwaka gani uliweza kurudi Nairobi? Ama ni from Nairobi? Ama is it the 2007 that is when you came back from Nairobi? I came back 2007. Lakini sasa immediately after nilipoacha serious na walimu nikaenda Nairobi. Nilipoenda Nairobi nikaajiriwa na Kenoma International kama mwajiri, nikaajiriwa kama kufanya clearing and forwarding. Yeah. Nikiwa ninahusika sana na maneno ya operations. Sikuwa nafanya clearing but maneno ya operations pale. Okay. Yes. Well, we are going deeper into your political journey. Na kabla ya hiyo, labda nikukumbushe whoever is watching online, to you who is watching online, we are reminding you that we are live on Baringo News, Ravine News, and also the official page for Mheshimiwa Ngotie. And should you have a question, a concern, something of that you wish to be clarified, tuko hapa na Mheshimiwa na ataweza kujibu maswali yako. So unaweza tueleza where you're watching us from, na pia if you have a question, drop it on the comment section and we will be able to ask Mheshimiwa. Now, Mheshimiwa, safari yako ya siasa, you've served for 5 years as an MCA. Ni nini, what do you think imefanya wananchi wa Ravine Ward kukurudisha unopposed now that you are serving as an MCA for 5 years? Because I believe
mwananchi hawezi enda pale kwa ballot akupigie kura na kukosekane mpinzani at the finals without a reason. What do you think mwananchi wa Ravine ward alipenda kutoka kwako? Okay. Yeah. First of all, mimi nilipochakuliwa kama MCA nilienda mara moja na nikaanza kazi. Na kazi ya kuwakilisha Ravine ward. Na ile kazi yenye nilifanya sana, maana mimi nilikuwa transporter ya maziwa sana, na nilikuwa napata challenge kwa upande ya barabara, na nilisema nitaanzia hiyo. Na nikaanzia sana maneno ya barabara kwa kulobi maneno ya pesa kula assembly, ili tuweze kuongezewa maneno ya kutengeneza barabara apart from the one yenye tunapata kwa public participation. Tupate kwa njia nyingine ya kuweza kuongezewa pesa kwa maneno ya barabara. So nililobi kupitia wale kamati ya budget, na tuliweza kutengeneza mabarabara zetu za Ravine kwa urefu sana ya kufanya marami. Na pia nilihusika sana kuongea na wenye wanahusika na kera, wale mbunge, ili tuweze kupata tukiwa, maana tuketegemea pesa ya county peke yake, na tuliweza kusaidiwa pia kuna hizo pesa za kera, tukatengenezewa barabara kadha. Na pia kwa sababu ya connection niliweza pia kupata wale wenye walikuwa watoto wetu kutoka sehemu hii wenye wanafanya kazi kule Nairobi kwa kera, maofisi ya kera, kuongea na yeye, na aliweza kututengenezea barabara kadhaa kwa sehemu hii yetu ya Ravine. Na tukiongeza hizo za kera, za zile za mbunge pamoja na ya ule dada yetu pamoja na za county, tukaenda mbele sana maneno ya barabara. Pia nilihusika sana na maneno ya legislation. Kupeleka maneno za motion, kupeleka maneno za bills ili inahusika, tunaweza kusaidiana na hawa, na nilirepresent vilivyo. Na pia maneno ya kuwa karibu kufanya maneno ya social responsibilities kwa jamii yetu, na nikakuwa karibu na hawa sana. So ukiongeza hiyo na nguvu za Mwenyezi Mungu, na usisahau kuna ile kitu inaitwa luck, bahati pia. Siwezi iko hiyo pia. Ndio niliweza kuweza kufaulu kwa hii mula wa pili. Na hiyo ndio ilifanya hasa niweze ku elected. Lakini ya unopposed ni tofauti. Hii ya unopposed nilikuwa na wale wenyewe walikuwa nasimama. Naona ulikuwa na wapinzani kama 4 hivi. Yes, tulikuwa nao kwa maneno ya mjujo, tulikuwa nao walikuwa UDA wote hao. Na baada ya kumaliza ile election ya nomination, immediately kuna mmoja wao alikubali the same day. Huyu kijana anaitwa Limo Nditi, yeye alikubali na akasema amefuata hiyo process, it was free and fair. Na yeye alikuwa namba 3 akakubali. Pia dada yetu Desinafel alikubali pia. Nao pia wenye walikuwa wamebaki tukiendelea pia nao pia, kwa sababu walikuwa napenda chama. Siwezi sema waliniogopa, maana hiyo ni kuchapa kifua bure. Pia wanapenda chama. Walionelea pia wasisimame kwa kiti ya independent. Lakini mbele pia kulikuwa na candidate wa independent na wakano. Baadaye hawaku present papers. Maybe because of ya independent pengine kupata enough signatures, something like that. Na yule mwingine pia alionelea simame. Na nashukuru au pia na washukuru because walinipa niwe nisikuwa opposed because of especially financial implication. You know, unaweza shinda kweli, lakini the financial implication itakuwa juu sana. So huwezi sema huku approach kulobi wa step down nini? Never.
I did not. So that is a bit of luck, as you say. Not, because if you do that, it means to also maybe to involve money. So hiyo ilikuwa luck yangu na ya Mungu amesikia pia. Nilikuwa nimefanya kazi sana na hii ingine ya nomination ilikuwa kali. Akanipea pia easy way kwa hii the one for the final one. Na mimi nashukuru sana. Nashukuru wale tulikuwa napingana nao. My competitors ni watu wenye wangekuwa pia MCA walikuwa na uwezo. Lakini nashukuru because hawakukuja kwa independent na wakani support na ndio imeenda hivyo. Na hii kwa hii nominations ulishinda na kura ngapi? Nilishinda, haikukuwa ati tumeachania sana. I think tulishindania na ule mwanzangu 500 votes. 500 votes. Yes, haikuwa si. So of the 11,000 bwana comment. 500 votes if you convert ndio ujue ni kiasi gani. Ile ema kwa sababu nyinyi mna cover social functions. Ema moja inachukua watu 100. So ni ema 5. Ema 5 nilishinda yani ema 5. That much. So si mchezo pia. That's an interesting analogy. Well, out of the 11,000 votes, how was the voter turnout wakati wa nominations? Haikuwa mzuri sana. Niliona ilikuwa chini, although ilikuwa better than the other one for 2017. Nomination watu wakutokea sana. Kwanza watu wenye wanafanya kazi mbali na hawakutokezea. So the turnout haikuwa mbaya. It was better than the other. Ilifika 50%? Ilifika kura 5,000? Yes. No, in fact itafika hiyo 50%. 6,000? Itafika about 4,000-5,000. And you know we have about 10,000 voters. About 11. So ilifika nusu. Okay. Which is okay. You know, it is like an opinion poll. Nomination is like ile mnafanyanga opinion poll. Ukipata hata ukishindia inaonyesha hata kwa ile final itaenda namna gani. Naulizia hivyo kwa sababu tunaelekea uchaguzi wa 9th August. Na wewe ni mwanachama wa UDA and you have a presidential candidate ambaye ni Deputy President William Samoei Ruto. What are the odds? What are the chances of your party winning the presidential election? Bwana comment. Hii presidential election, I think you saw it yesterday kwa ile maneno ya talk show. Ile debate ya jana. The person who is going to win, and we can bet on this, is Dr. William Samoei Ruto. You know, ukiona, tell me the reason why the competitor did not turn up. You know, Latif was asking, was inquiring, do you think, you know, he said he's not going to share the same podium with somebody who doesn't... Was a bad reputation. Yes, reputation. And you know, we all know that is not the reason. The reason is being grilled for those long hours. You know, pia sisi tunaheshimu uzee, tunaheshimu. Hata kila mtu anaelekea huko. Tunaelekea huko. Na tunaomba tufike hata pale mheshimiwa Raila hapo. Tunaomba hata sisi tunapenda tufikie. So in your opinion angeweza masaa yote those long hours ya kuulizwa hiyo tough questions na kusimama for those long hours. 1 hour 30 minutes. Na wenye walikuwa na wana advice yeye ni watu wanajua. Ni watu si watu advisors wake pia ni watu werefu sana. Wamepima mzee, wamejua hours ile anaweza kustahimili kusimama for these long hours. Anajua afya yake, anajua all those things wanajua. Na combined wakajua nani angemsumbua sana. Angemsumbua huyu mzee. Na bila kupita kando, all odds at the moment. In fact, hata watu wao wenye waelewi walikuwa na shangaa mbona mzee asikuje kwa hii talk show. Na nyinyi watu wa media, hata wale mainstream media, walikuwa na muomba. You know, there is a day, one of the journalists alisema, let me kneel down that you promise you will come. So you remember? It was a town hall event, yes, that is true. Yes, because if he doesn't appear, hiyo kitu ingekuwa shambo. Haingekuwa productive. Imagine mpaka mwingine anamwambia wacha mimi nipige magoti.
kwa niaba ya wote yes, ukuje na he attended. Well, outside that, back to the assembly, umesema kuna bills ambazo wewe ulisponsor Yes. katika ile legislation na representation ya watu wako wa Eldama Ravine Ward. Ni nini, what is the highlight of your 5 years ukiwa pale assembly ya Baringo? Yes. Mimi nikiwa kula assembly, zile motion yenye nimeleta yenye nahusiana na watu wangu, ni ile inahusika na maisha yao. Nimepeleka motion ya ku-urge the county government of Baringo walete ile inaitwa firefighting machine equipment kwa all our major towns kwa sub-counties. Yeah. Juzi hii fire ilipofanyika hapa, ile ilichoma, na nasema pole sana kwa wale wenye biashara yao iliungua, na tutakuwa na mchango ya kusaidia hawa. Ilipofanyika hiyo maneno ya fire, nilihusunika sana. In fact niliogopa hata kwenda pale, maana niliona ni uchungu sana. Mimi binafsi nishapeleka motion yenye inaambia county government they need to give us a machine here. But hiyo maneno ya implementation on those things did not work. Na hiyo ndio usuni sana ninasikia mimi binafsi. Nimeleta motions ya kuwatch county government tukuwe na extension officers kwa sisi, kwa farmers yetu, ili waweze kusaidiwa na mafunzo kwa maneno ya ukulima. Nimeleta motions mingi, zaidi ya 20 motions yenye nimepeleka kula assembly na zimepitishwa, yenye inahusika na watu wetu wa Ravine. Hata even recently kulikuwa na motion yenye inaeleza ina urge the county government, barabara haiwezi tengenezwa kama hawajaweka ile maneno ya drainage. Kwa sababu barabara zetu tunatengeneza na ina drainage, inaharibika within 1 year. Hiyo motion kwa sababu ya time ilitushika tu. Lakini nikifika pale, those are the first things yenye nitaenda kupresent kwa assembly, ili ya kuwa tuweze mabarabara yetu ikitengenezwa kukuwe na drainage inaambatana na maneno ya kutengeneza barabara. Na kwa hii issue ya moto kwa Ravine town, kumekuwa na incidences kama 3 ya moto hapa Ravine, yenye pia sisi tumehusika katika highlight on the media. Ni wapi, where is the problem? Kwa sababu fire after fire, there was one in Maji Mazuri, kukawa na hii town yenye ilichoma a business premise, na tena ya juzi within a year I think there have been 3 incidences. Shida ni wapi? You've taken a motion and things are not being implemented. Shida iko wapi? You know, I've taken a motion on the same issue. Also, as county assembly, we appropriated money for the same, and even we had appropriated 40 million for the purchase of the fire engine, which was later on diverted or removed from the budget to other things by the executive, of course. Yeah. You know what we do? The executive gives us, they give us a proposal of the budget. We interrogate, and finally we approve. We appropriate. It is approved by the executive. So hii kitu ni kuhusunisha sana, maana hata pesa tulikuwa tumeweka. Tulipoingia assembly tulikuwa tumeweka 40 million ya kununua machine. Ingawa machine yenye ingenunuliwa pengi, hiyo pesa haikuwa inatosha. Yeah. So ilikuwa ikuje in trenches, baadaye tuweze kununua machine ya hapa. Lakini hata hiyo executive pia they could repair the same machines yenye tunayo huko. Tuko na 2. Yeah. Tunaweza cheka ya kuwa ni bure, zimekuwa nzee, lakini hata magari yenye tunaendesha, some of the cars yenye sisi tuna drive ni mzee Yeah. kama hizo, lakini bado inaweza nipeleka mpaka Eldoret, mpaka Nairobi na nirudi. Hizi machines yenye tunao, kwanza kuna moja yenye it is still repairable, and you know fire engine si kitu ya kutumika kila siku, so you use for that long
period without requiring the new one. Yeah. So they could repair the one which are there at the moment ili iweze kutusaidia. Ya juzi ilikuwa mbaya sana. Na kama tungekuwa na fire engine ingeweza kutusaidia. Yeah. Wacha hata fire engine. There is a time ilitokea moto kule market. But when we inquired, hata kuinquire ile water busa, angalau tuletewa maji mpaka hapo ndio watu wachote waweze kumwagia, that thing pia haikuwa inafanya kazi. So I think kuna shida kwa upande ya administration ya ukweli. Na sasa generally preparedness on disaster management katika county ya Baringo, do you think iko sawa kweli ama something needs to be done? Haiko sawa hata kidogo. Kwa sababu wakati kumetulia hakuna moto, that engine should be on test kila wakati ijulikane kama iko sawa ama iko sawa. Yes. So preparedness, wewe kama MCA you've gone unopposed, ni mikakati gani mtaweka ku make sure kwamba every town is prepared in handling disasters kama ya fire ama incidents kama ya fire ambayo inapeleka watu kwa hasara? Unaona kama sasa mnasema you organizing a harambe kusaidia hao watu. Kungekuwa na proper preparedness ya kumitigate incidents kama hiyo ya moto, akungekuwa na an extra responsibility yako na mimi na wewe kutoa pesa yetu tuchangie kusaidia mwenzetu ambaye amepoteza biashara yake. Yes. So what are you planning to do now that umekuwa unopposed and you're going back to the assembly and you would be playing an oversight role to make sure kwamba preparedness iko sawa, machines ziko sawa, na pia tuko na capacity yenye inatosha kuzuia moto isiconsume biashara zingine in future? Hapo ile kitu naweza kusema, the issue of disaster preparedness in Baringo bado tuko chini sana. And one of the things which we are supposed to do, especially for county assembly, and I am among those who are going to push for this, is appropriating more funds for disaster management and preparedness, especially things to do with fire and floods, which are prone in Baringo. Yeah. And I want to make a pledge to my people that the first item we might not achieve in supplementary budget, but the first item in the main budget we're going to lobby. Especially me, I'm going to lobby that we have a new machine for disaster, especially for fire in our town here in Ravine. Yeah. Because we've witnessed about 4 fire outbreak here in Ravine town, and the worst one was the recent one. Yeah. And because we've seen all these things, we don't want to be that we see a lot of destruction and there is nothing which we are going to take step. Yeah. So I promise that immediately we are on, the assembly is on, we're going to lobby with my colleagues and also the governor who is going to be elected to make sure that we have a machine to take care of fire outbreak in our town. And before even we have that fire engine, we go, and this we can do it with supplementary budget, which I'm sure immediately it will be around October. Yeah. We'll have a supplementary budget October, November, and in that supplementary budget, we're going to appropriate funds to repair that machine, the fire machine, which we have at the moment here in Ravine, and make it serviceable for any eventuality. Meanwhile, waiting for the new machine to be purchased for our town here. Okay. This one I take, and I know we are going to do it. The new administration, which is the new government, which will be in place, we are going to make sure that we do that. Asante sana. You've made a promise that you would ensure kwamba Ravine town has a fire engine that is functional, whether one is repaired or the other one to be purchased. Yes, and for the repair, yeah, for the repair one, in the first supplementary,
which will be October, November, we're going to put funds to repair the machine which we have at the moment. Well, that is a commitment from Mheshimiwa Ngotie, who is the MCA for Ravine Ward. The Ravine Ward is the ward that is hosting the headquarters of Ravine constituency, or rather Ravine sub-county, which is also popularly known as Koibatek sub-county. So we are going to take a break, and before we take that break, let me acknowledge a few people who are watching. And here we have Jama, anasema you're following from Tongwe. Bethuel Lagat anasema Ngotie always humble and honest leader. God bless you as you continue leading the people of Ravine. Chebore Junior nasema you're following, and you're following live. Hongera sana kiongozi Ngotie, and 2027 you'll be the MP for Ravine, and inshallah. And we'll have a question on what the future would be for you in your politics now that you'll be serving for a second term. Alfred Koech, Sergeant Koech, you're watching from I believe he's watching from Nandi County. And finally, Vitalis Rope, wonderful, Bwana Mheshimiwa Chichim. Yeah, Naona hilo jina linajulikana kabisa. Well, we are taking a break for about 2 minutes, then we'll come back and continue with the conversation. Don't leave the stream. There is no UDA in Tiati. There is no wheelbarrow in Tiati. Yeah, we hear about it elsewhere, but it's not in. We don't know about it in Tiati. Okay, thank you very much, Bwana SK. When it comes to national politics, let me start from Baringo. Let nobody lie to you kwamba Baringo kuna chama ingine. There is no any other party in Baringo. Baringo will be UDA. And all aspirants, all the aspirants for all positions. If you not be from UDA, you'll never see that seat. I can only say that you can exempt Tiati. It's good to be honest. We can exempt Tiati because that's where Kanu has been playing its politics. Self-reliant. So I have a different approach. I've shared with you the different approach that I have. I want us to deal with issues right from that ground level. You know, Baringo has made a decision, and I don't think somebody will reverse about the presidency. In fact, when you get these people, they are no longer talking about the presidency. The real elephant in the house now, not even so much of the nation, but the real elephant is in the MP seats. Ni wakati wetu wa kupiga siasa kuleta uongozi mzuri Baringo County.
we are continuing with the conversation. It's a one-on-one conversation we are having with the only unopposed MCA in the Rift Valley. And he's coming from Baringo County, Ravine Ward. That is Mheshimiwa Julius Ngotie, who is set to serve for his second term. He went into politics after serving a politician. Left his teaching profession, going into politics, into the transport business and the cereals, and now he's a farmer come politician who is serving his second term, and he's saying out of luck na pia nguvu za Mwenyezi Mungu akaweza kuwa unopposed, and we are here to get to know mipango yake ni yapi. We've had 30 minutes of getting to know him and what he has done in the assembly in the last 5 years. Now we are going into a second term, Mheshimiwa Ngotie. Na umeelezea kwamba you are trying your best to represent your people kulingana na yale matakwa ambayo wanapitia pale ground. What more are you planning to do in these coming 5 years? You've said the first thing you will sort out is the issue of fire fighting machine in the county, or rather for Ravine. What more? Ni nini extra utafanya kuwahudumia hao watu wa Ravine? Asante sana. Bwana Komen, tulipokuwa tunamaliza maneno ya assembly ya juzi, kuna bill yenye nilihusika sana nikiwa mwanakamati ya tourism and cooperative. Nilihusika na bill yenye ina trade, yenye inawezesha wafanyabiashara wa Baringo County waweze kupewa pesa yenye inaitwa grants. Na hii ni kitu yenye ilikuwa kwa roho yangu sana, nikitaka wapewe kama tunaweza kupea grants wafanyabiashara hasa wale wa chini. Na hii ilitokana maana mimi nilikuwa nimetafuta pesa kupitia wanakamati wa budget, na tukaweza kupewa 2 million ya kupeana kama grants. Lakini ilipofika wakati ya kupeana grants, ikakuwa hatuna sheria ya kupeana pesa kama hizo. Na nilihusika sana kutafuta njia yenye tunaweza kuwa na sheria kama hiyo, na kupitia kamati yetu ya trade tukaweza kupata ya kuwa kule Uasin Gishu ama kule Elgeyo Marakwet walikuwa na sheria kama hiyo. Na tuliweza kudomesticate the same bill iwe inaweza kutusaidia Baringo, na tukapitisha. Na mheshimiwa gavana wetu akaweza kuweka kidole. Ni saa hii tu wanafanya final touches, alafu ikuwe publish ili tuweze kupea wafanyabiashara yetu grants. Hii ndio kazi nataka enda kufanya sana, to make sure wale mama mboga, because it also resonates so well with the bottom up ya UDA. I want to, ile kazi nataka enda kufanya sana ni hii pesa inaitwa grants. Tuweze kupata pesa yenye inaitwa grants, na wale wa mama wenye wako kule soko. You know, ukimpea mama mwenye anafanya kazi ya soko, umpe grants ya 20,000. Afanya stocking, restock maneno yake ya kuuza mboga. Ule shoe shiner, umpe 10,000 grants, anunue stock yake ya rangi na nini, utakuwa umemsaidia sana. Lakini ule mtu mwenye ana hardware kubwa ama wholesale, ukimpea hata 50,000, hakuna kitu umemsaidia hapo. Maana hawa ni wale volume yao iko juu. So I want to make sure kwa hii term yangu ya 5 years, hii pesa imetrickle mpaka wale wenye wanafanya biashara ndogo ndogo waweze kuenjoy the fruits of devolution, na waweze kufaidika na kupata hii pesa inaitwa grants. That is my first business yenye ninaenda kufanya kula assembly. Ya pili, though hii inahusika sana na maneno ya administration, hospitali yetu ya Ravine. Now you will agree with me. Services yake imeenda chini sana. The workers are demoralized. Ukifika pale hata wewe utaonea huruma. Hakuna dawa, wafanyikazi hata hawajafanyiwa ile they were supposed to be
kupewa cheo ama kuenda the next move. Promotions. Kuna wale watu, and you believe me, kuna wale wenye wanafanya kazi kama casuals. Na wamefanya kazi kule, some of them wamefanya mpaka 15 years. 15 years as 15 years in service, 20 years kama casual, na waja kwa approve. Na bado wanaona saa zingine kuna mtu ameandikwa in the same department permanent na yeye amekuwa pale. You demoralize them. Ile kazi nataka tufanye pia nikienda kwa hii term, nishikane na wale wenye wanahusika na ni push kwa assembly to make sure that hospital is functional properly. Wale wenye wako pale kama wale wenye wamekaa miaka mingi waweze kuwa employed, na wale wafanye kazi pia wafanye kazi kwa good environment. Na tukue na dawa, na sio hiyo pekee. I will lobby with my colleagues wale tunaenda assembly nawa, tuweze kupata MRI machine, tuweze kupata hata ile CT scan machine kwa hii hospitali yetu ya Ravine. Ili ituwezeshe tusiende mpaka Nakuru for MRI machine checkups, ama tuende mpaka Nakuru for CT scan. Those are the things I want to go and concentrate in this 5-year term yenye nimepewa, to make it functional, hata mimi nifurahie na nipate services kule. Pia maneno ya youth. Hii maneno ya youth, it is something which I have started, but we want to do it in a big way this time. We want to make sure that we are taking our youth to training yenye tunalipia fully. Tutumie hii our institute na ile polytechnic yetu, not only tupeleka watu kwa driving, we also take to driving, na pia tupeleke kwa technical colleges yenye nachukua 3 months ili mtu aweze kutoka pale na kazi kitu yenye anaweza fanya kwa mikono yake. So in nutshell, na hiyo ya fire nimekuambia, in nutshell about 4 items yenye ninataka this time niende ni concentrate na tuone ya kuwa we've delivered. And I think hapo kwa vijana wanasema show a man how to fish. Usishinde ukimlisha kila wakati, kwa sababu hataweza kujua vile hiyo fish inatolewa kwenye maji. So I think that is a good approach. And kuna bill pia mlipitisha pale assembly, inaitwa Youth Women and Persons Living with Disability Fund. Imefikia wapi? Tukifanya zile debates na MCAs kwa maeneo mengine, tulikuwa tunasikia, tunapata kwamba kuna mahali imekwama kwa government printer. How long will it take for it to be implemented, kwa sababu mshapitisha na ikue effective kwa kusaidia hawa vijana na kina mama na watu wenye wanaishi na ulemavu? Yes, hiyo tumefuatia sana hiyo bill, maana ni kitu tulikuwa tumepitisha kwa assembly. And the problem, sometimes kuna kuanga na delay of some things, most likely because of funding. Pengine the executive wameona pengine ile pesa yenye wanapata, because ukiwa na hiyo fund lazima uweke funds. Because you have that, you can now disperse to the concern. So you cannot have a bill like that yenye youth wanangojea sana na haina funding. So when we go back, we are going to follow it up. Kwa nini haijafanya? Na it has taken long. It has really taken long. Hiyo tulipitisha, it's almost a year. Tulikuwa tumepitisha na inatakiwa ikuwe na funding. Na hiyo maneno ya kusema government printers, I don't think there is mbona si wale print use maneno ya hata yangu. It was printed, haina problem. The gazettement. There was no much delay. So those are items which are going to, anything to do with assisting the youth, women or people living with a disability. I'm going to take it personally. Thank you. And further to the health sector, umeelezea kwamba hii hospitali sub-county ya Ravine kuna shortage ya madawa. And it is a common issue across the county. Shida iko wapi? And kwa hii miaka 5, wewe kama MCA mkiwa pamoja na hao wengine, maybe 30 of you plus the nominated ones, what do you need to do to ensure kwamba there is constant supply of drugs within
every health facility, kwa sababu a health facility haina kazi sana kama haina madawa. Ni nini mnafaa kufanya? Na hii shida ni nini, and what do you need to do to address it? I think most of these items inakuwa na management issue. And ukienda hii hospitali yetu, one thing you'll realize, most of ile vitu digitized, kama maneno ya payment, maneno kama hiyo ile ya CCTV yenye ilikuwa inafanya zamani, asifanyi sometimes. And you know, I'm sorry to say this, everywhere, hata wewe leo bwana Komen, kwa organization yako, when you introduce such things like CCTV na maneno ngine, usifikiria staff yako wanapenda sana. Because you know, wewe utakuwa unaona kuna kazi gani inaendelea. And I think problem yenye tunayo hapa includes hiyo maneno yenye watu wenye wako huko hawafurahi ikifanywa maneno kama hiyo. The first item yenye sisi tutafuata kama assembly pia ni kuwa mahospitali yetu kubwa kama hii na ile ya Kabarnet na pengine hiyo ya Mogotio and in every sub county, ya kuwa we've digitized, you call hiyo digitize most of the items. You know, also maneno ya kushika cash, and that's why unaona everywhere they are running away from hard cash, ya kushika cash. Wanaenda maneno ya digital. So you make cash collection, or rather you make any revenue collection cashless? Yes, cashless. And that is the only way we are going to manage those hospitals. Because sometimes, you know, the revenue, kama hii first quarter, in a quarter, they are supposed to go up to 12 million here in our hospital. Like sometimes unaona ina full up to 4. There is something which is not happening. So there is a lot of pilferages there. Yes. So the first item, even any government yenye itakuja kwa Baringo, tunataka kuinvest on such things. Ndio ukue hata before you nunue hata ile dawa inatakiwa already kwa ile punch, na unaweza pata anytime ujue hii tunaenda low on this, tunahitaji, ndio waweze kufanya kununua hizo vitu on time. Hii vitu ya paperwork iishe tafadhali. So does it mean hizi hospitali za Baringo haina hospital management system? Ziko nazo, but I think that it is not working properly. If it is not working properly, hata wewe ukienda huko utakuta ya kuwa sometimes bado inatumika njia ile si ya modern way. Yes. And also putting more funds kwa maneno ya health. Ndio itatusaidia kwa maneno ya nani, ya hospitali yetu. We're going to put more money. We're going to those digitalization ita assist pia kwa maneno ya monitoring ya movement of funds na other things. Yes. Now also motivating the workers who are there, madaktari, nurses na wengine. Yes. Kuna report tulikuwa tunasoma inaelezea kwamba department ya health iko underfunded. Yes. The budget, or rather the recommended amount yenye inafaa ku receive at the moment is around 470 million kwa mwaka. Lakini kwa sasa inapata slightly less than 30%, or within the region of 30%, because it is receiving about 176 million, which means inakosa karibu milioni, is it 200 and almost 230 million. So when you say mutaskuma iweze kupata funding, more funding, how mutafanya ikuwe creative, how creative will you be to make sure kwamba inapata extra funding yet allocation ya Baringo County pesa iko chini? Yes, I'm coming to that. Hapo mbeleni wanakombe nimekueleza tuliweza kutengeneza mabarabara zetu hapa Ravine ward, not only using the funding of the county government. Nimekueleza we lobby kupitia sitting MP. MP wetu unaambia barabara fulani
ni ya county. Yeah. Lakini hatuwezi kwa sababu pesa yetu ni kidogo. Tafadhali because mfuko yako ni kubwa, tutengeneze hii barabara. Na ana shida. Nikakueleza kuna wenzetu, watoto wetu pia wenye wanafanya kazi kule nje, kama vile nilikuwa nakueleza kuhusu Alima. Yes. Mwenye anafanya kazi kule kwa department ya roads. I approached her kwa several barabara zetu kwa hii area yetu. Yeah. On several location na akaweza kuassist kututengenezea. What I'm saying about health. Yeah. Si lazima tuangalie ile pesa yenye tunapewa na national government. We want somebody smart anaweza kupata funding from nje. Yeah. We want CCs who can give a proposal. We want directors who can give proposals because that's their work. Yeah. Wapeana proposal to many organizations who are ready to fund, and they are there. That means we need competent executive. Yes. Na hapo unajua pia nyinyi mko na role ya kupitisha hawa executive. Yes. Na wakati mwingine tunapata labda capacity ya wengine iko chini. Iko chini. Na ni nyinyi ndio mna approve. I want to tell you kwa nini inafanyika hivyo. Yeah. You know, wewe ukilete CC yako mwenye hawezi kutafuta njia nyingine ya funding ya organization yenye anakuja kusimamia, wewe kama governor unaumia. Because utakuwa natafuta tu ile, unategemea ile mfuko. Hata national government hawatumiangi revenue yetu ile wana collect. So you know that. Yep. Wanaenda nje kutafuta hata funding ni vitu kama hiyo. Na wale wanatafutanga hiyo funding unakuta ni ministers, unakuta ni directors, unakuta ni PS. Wenye wanaandika proposal mpaka tunapata that much funding. Hata kwa hii account. Na sisi wewe umeni challenge ya kusema but you approve the same people. Yeah. Okay, we approve them. You know you can be qualified. Okay, all those we approve are qualified according to the papers. Papers yao proper kila kitu, and also the CEO who is the governor amesema this is my government. Yes, this is my government. It's sisi ndio tunaenda tu tuna oversight, but this is my government. I want to work with so and so and so, na ndio hii credentials yake nimeangalia. I will work properly with them. They are fine. Na sisi kazi yetu ni kuja kuangalia. In fact, we are not supposed to do that. See, we are not interviewing them. Tunaangalia, tunaona kweli ni vile amesema. Tunaangalia kama hizo vitu ni sawa. Makaratasi ni sawa. We approve. We are not interviewing. We are not the ones to employ them. CEO ndio amesema mimi ndio nitafanya kazi nao. Tunakubali. Na wananchi wakiwa na shida yote kuhusiana na wale ndio sasa sisi ni mouthpiece yao ya kusema huyu mwenye gavana anataka kufanya, hapana, tumekataa. Wanaleta malilio yao. Kama if there is nothing like that, so we approve. That is happened. Lakini governor na naomba any governor mwenye atafaulu kuwa governor ya county, Baringo County, usiwape zawadi wale walikufanyia campaign, wape wakwe CC ama CEOs. No, angalia ule mtu capable of doing proposal and other things to get funding in various departments yenye wanahusika na udiweze tuende mbele. Tunataka wale watu wako na connection. They have done proposal even in where they were. Wamefanya proposal fulani na anaweza kutoa ya kusema nilifanya hivi and this is where you are. Ukileta watu kama hawa tutaendelea sana. Lakini ukileta mtu ya salary amekuja kufanya kazi yake, anakuja kukaa kwa kiti yake ile rock inaitwa ile na revolve, sina tabu, sina, alafu analetewa tu, tunatumia sisi wote ile pesa, inakuwa kidogo, amemalizana, hatutaenda ile. So that's a clarion call from Mheshimiwa Ngotie. He's urging those whoever will become governor in Baringo County to try and pick a competent team who will lead the executive so that we can have innovative kind of leadership where we can get extra money, extra funding for development within the county, because we acknowledge that the funding that we do have, it is ranging between 5 and 6 billion, may not be enough to fund the various needs that the county has.
Tukielekea kumalizia mheshimiwa, there is an issue of insecurity kwa hii county. Kweli maybe Ravine is not affected, but you're sitting at the county assembly ya Baringo na ni kitu imesumbua watu. Leo utasikia ng'ombe imeibiwa, mtu mmoja wawili wameuliwa na wanapoteza mali yao, wengine wanakuwa displaced. Ukielekea pale Kabarnet, when you're traveling to the county assembly in Kabarnet, if you're passing by Marigat, there's an area inaitwa Kimorok, ina host a huge number of displaced people. Kwa maoni yako, what should the county assembly do in terms of legislation kucushion watu kama ambao wamekuwa displaced, labda wengine pia wamepoteza mali yao, to ensure that they also live a dignified life because they lost money in the watch of the government, because serikali pia iko na role ya kuchunga raia wake na pia mali yao. Okay. Kwanza wacha nichukue nafasi hii pia niseme pole sana kwa wenye wameathirika kwa hii shida ya maneno ya cattle rustling, insecurity na such things, which totals up tunapata hata shida ya maneno ya chakula kwa Baringo County. Because those areas kama ile ya Mwachungui na huko ndio tunategemea sana kwa maneno ya chakula na nini. Na when there is insecurity inakuja mpaka inatu affect hata sehemu wenye wako huko. But this issue of insecurity and when we were in this other assembly, the other session, kulikuwa na kitu inaitwa Amaya Triangle. Na it was an organization ilipata funding sana. Na kwa hiyo organization, what they were doing ni ya kuwa watengeneze maneno ya mabarabara. Good passable roads in those areas, pamoja na mashule jengwa kule, pamoja na mahospitali na all those facilities. And I believe, kwa sababu kwa ile knowledge yangu kidogo kwa maneno ya vitu kama resolutions, kama yani kwa maneno ya insecurity, ya kuwa if we open up that area na wakuwe na maji, and you know kama wale cattle rustlers, unajua wakiiba ng'ombe na wapeleke na wapitie njia yenye hakuna gari inaweza pita ama nini, easily watapotea na wataenda. Lakini ina case, hebu niambie, kukuwe na road network mzuri in those old areas, ya kuwa wakiiba kwa sehemu hii na kukuwe na alarm, hata wale askari wanaweza kutembea kwa njia kwa haraka because wanaweza tafuta on the other side, maana kuna road network. But in all, umerudi kwa ile kitu nilisema. Hiyo maneno ya tuseme kama compensation, the funding. It is also funding. And these small resources yenye tunapewa about 5 billion kwa county, ukuje utoe maneno ya salaries na nini, inakuwa ya development kidogo. Compensation might not using the same funding inaweza kuwa shida sana. In case, because in some areas, do you know kuna some organization in some areas wanafanya funding wale watu wenye wako na mapato ya chini, na kuna pesa hata wanapewa monthly. International organizations wenye wanaweza every month for these long years wanaweza kupea funding wale watu wako chini sana, na wapate stipends every month ya kuwapea ili wa sustain. Cash transfers. It is the same thing. If we have people, tuseme kwa county yetu, governor akileta watu innovative na wenye wanaweza kufikiria on those lines, tunaweza enda mbali. Na tuangalie a solution, lasting solution ya hao watu ni gani. And I know, kwa kweli wakisema kama kuna kuanga na solution ya vita ya Ukraine na Russia, ndio ikuwe yetu kweli imeshinda kila mtu, ama kuna watu wanakulia mahali fulani na ni biashara. Wakiwa serious na wanasema they want to stop it, they will stop it. Watamaliza. Great. Yes. You are the firstborn of the next county assembly of Baringo. Yes. Are you looking at any leadership position within the assembly? Kuna chairman ya nini,
You said you're a member of the tourism and is it cooperatives? Yes. Kuna position yoyote ambayo unataka kuinfluence ndio uweze kufikisha services kwa watu wako? You know, when you are a politician, kama wewe utaki kitu the next, why should you be in politics? Yeah. Si ni kweli? Hata ukiwa MP, unaona siku moja ukwe deputy president, au ukwe president. So you have ambitions, yeah. Even me, nikiwa firstborn, kuna vitu yenye ninahitaji kula assembly, I will lobby, but kindly let me keep them for now close to my chest. That is okay. Yeah. Now, and in the future, what is the future of Mheshimiwa Ng'otie kisiasa? Ulianza kama mwalimu, ukaondoka, ukaingia biashara, ukaondoka, ukaingia siasa through your friend. Na sasa wewe ni a politician of your own caliber. What is the future of Mheshimiwa Ng'otie akisha serve for 10 years kama MCA Eldama Ravine Ward? Okay. After 10 years, nikiserve after 10 years, and this one for these 5 years, I want to do some things which yani ninaweza kumbukwa hata kwa miaka zingine mingi. Sitaki tu kitu inapotelea hivi. I want something yenye nikipita hapo inajulikana this is associated with Ng'otie. Now, for political side, kuna options mingi sana. Kuna options mingi which might happen. Kuna unaweza kusimama the same seat. Yeah. Naweza kusimama ya MP. Naweza kusimama hata ni kuwe senator. Naweza hata kuomba ni kuwe running mate ya mtu kwa governor. Naweza pia kuretire. You know, it's also an option. It's also an option. You know, wekanga vitu yako open kwa hii maisha. Hii maisha, weka vitu yako yote open. Even retirement is also an option. Usiweke roho yako sana, uone lazima ukwe kwa leadership. Don't have a fixed mind. Mpaka saa ile usipopata, unakaa after 2 years unakufa kwa sababu umeusunika. Mimi nawekanga vitu yangu open. All those things, including retirement, is also an option. Yes. Hapo umeplay safe sana. Yes. Kama hujatueleza vizuri how the future looks like, but you're saying your options are open. Yes. And we wish you well in what you're doing. Thank you. Tukienda kumalizia, kwa sababu muda wetu umetupa kisogo kidogo, ni nini unaweza waeleza watu wenye wanajifunza kuingia kwenye ulingo wa siasa? Okay. What can you tell them? One thing. Nataka kuambia siasa, usidanganywe na mtu ati siasa ni mbaya. I want to encourage, especially youth. And I'm very happy about that Nditi. I want to encourage youth. Hii kiti ya siasa si ya mtu. Ingia hata bila pesa ama nini, ingia, hakuna mtu atakupiga. Na pia nataka ku-encourage wale voters. Tafadhali hii issue ya pesa, hebu tuangalie vile tutafanyia. Because ina discourage hata wale youth ama ule very good leaders tuna discourage wakuje kuomba kiti, maana anaona pengine sina pesa, mpaka anasema awache niwachane naye. Na ni viongozi wazuri sana. Ningependa ku-encourage kila mtu, youth especially. Tafadhali muingie kwa siasa. Muingie kwa siasa, mkuwe involved na maneno yenu ya siasa. Ni day to day maisha. Yeah. Sini kweli, na mzee alikuwa anatuambia siasa mbaya, maisha mbaya. Na siasa mbaya ni saa ile you choose somebody mwenye huku kwa nampenda, lakini baadaye una remain for 5 years na huyo mtu. Kwa hivyo siasa mimi naweza kusema iko na challenges yake. Ya kawaida ya maisha, iko na challenges. Hata ukiwa mwalimu ama ukiwa bank managers, kuna challenges. Hata hii ya siasa iko na ups and downs. Na inataka ukue strong, maana down yake inaweza kuwa mbaya sana, lakini kesho itakuwa mzuri, unaenda. Hata mimi kulikuwa na challenges sana kwa hii yenye nilikuwa naomba ya nomination. But ona sasa. Unopposed. Hiyo ndio uzuri yake. Nilikuwa na challenge jana,
leo ninaweza kusimama na kulala mpaka saa 2 kwa sababu siendi campaign trail. There is no campaign trail. Hakuna sanduku kwa yangu. Lakini kwa yote nataka kuomba watu pia ya kuwa si kwa sababu if you are my supporter na unaona nimekuambia sanduku ya MCA hakuna, atuseme tumemaliza kazi. Bado unahitaji kuelect MP, bado unahitaji kuelect county MP, governor, senator. And kwa hiyo yote ile ya maana zaidi, especially wale supporters yangu pia, ile ya maana sasa atawacha yangu, ile ya maana sana ni the presidency. President William Samoei Ruto, tuamuke mapema. Ule mwenye ana nguvu ya kutembea mpaka mali ya kwa polling station tumpeleke ili tukuje 100%, because we cannot afford to vote 70%. We vote 70%, we are done, finished. We want 100%. Kwa hivyo ninaomba hiyo sana kwa wale watu wenye ingawa mimi yangu Mwenyezi Mungu amefanya vile imefanyika, lakini kazi bado iko. Usiseme kwa sababu MCA tumemaliza mimi sina haja kwenda. Hapana. Tunahitaji ya president, tuende sisi tujitokeze kwa wingi, tuende tupige kura na tupigie kura Dr. William Samoei Ruto. Huyo ndio anaweza kutupeleka mbali sana, na yeye ndio ataweza kuongoza hii nchi kwa njia mzuri. Na by the way bwana, you know, si ati ni kwa sababu ya maneno ya nini, but it has been long bwana, 20 years tukivote tukipata mtu wa area. Sasa si tufanye hivyo tena. So we need someone, you know, mimi ninapenda sana Daktari William Samoei Ruto kujileta kutoka huko peke yake. Yani all those steps mpaka mahali amefika bwana. Si amejaribu sana. Amejaribu. Sasa sisi imebaki tu tusukume kidogo hivi. Tumefaulu. Well, that is a clarion call ama appeal ya Mheshimiwa Ngotie kwa wapiga kura wa Elgeyo Ravine, mujitokeze kwa wingi, mupige kura. Hata kama yake ishamalizwa, there's still a lot to do. We still need to choose an MP, choose a governor, choose a woman representative. We also need a senator. And above all, we also need to make a decision on who will be the next president of the Republic of Kenya. And before we leave, Mheshimiwa, una yapi ya kusema ya mwisho ukitumia hii kamera yako hii? Kwanza nataka kutoa shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha nipate nafasi ya kuongoza Ravine Ward tena for another 5 years. Ya pili, nataka kushukuru wakaaji wa Ravine voters, not only voters, hata wale watu wenye wana kura kwa sehemu hii ya Ravine, for the encouragement, for the support, na kuweza kunipa kura na kunipa hiyo nafasi pia ya kuongoza for 5 years. Najua kweli sikuwa na chochote hata ya kuwapa, lakini mulisimama na mimi na kunipa hiyo encouragement. Sometimes nilikuwa down, lakini mulini encourage mpaka tukaweza kupita, tukapata hiyo uwezo ya kuongoza. I remember, na hii sitasahau, when we were for our last day kwa maneno ya campaign, na tukakutana hapa kwa malori, and I didn't have any plan ya kufanya kitu inaitwa roadshow, maybe because of maneno ya pesa na yote. Lakini niliposimama na nikaambia watu tumemaliza maneno yetu leo, kesho after tomorrow twende to vote, wakasema tunatembea. Nikawaambia hatuna mafuta ya kutembea kwa sababu hata petroli hakuna kwa petrol station. Wakasema hatuhitaji magari, tunaenda na miguu, petroli ni miguu yetu. Na tukasunguka Ravine town yote. Hiyo iwezi nitoka kwa moyo yangu, ili nifanya nifurahi sana. Hata nikikumbuka najua kweli watu wa Ravine walijitokeza kunipea kura zao. So mimi nitalipa, inasemwa wema ulipo na wema. Mimi nitalipa na wema kuwafanyia kazi zaidi na ile nilifanya wakati ile, ndio nionyeshe furaha yangu na kusema asante yangu. Ya mwisho, nishukuru familia yangu,
nishukuru mke wangu na watoto pamoja na mandugu zangu, dada zangu walisimama na mimi financially, morally na kufanya na kuniombea mpaka mahali nilifika. Na wasalute sana. I salute you, my family, my kids pamoja na mke wangu na ndugu zangu na dada zangu kwa the role you played during my campaigns. And also my team mwenye tulikuwa nawa kwa maneno ya campaign, na washukuru sana kwa sababu tulikaa na nyinyi na very difficult situation na tuliweza kufaulu. Na finally ninasema tarehe 9 tafadhali tuamuke mapema, tuende tupige kura, tuendelee, na tunataka amani kwa Ravine. Tunataka peace. Hatutaki watu wa kuenda kustua watu wengine ati kuna shida ama nini. Hakuna shida yenye itafanyika kwa hii campaign. Na tuende tupige kura kwa amani, tupigie William Samoei Ruto. Tukimaliza kupiga kura zetu tukuje nyumbani tukingojea results. Lakini najua tuko na amani ya kutosha. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Ngotie, and thank you for taking your time for being with us here today. Na pia kutukaribisha kwenye hii town yako ambapo wewe ndio mayor. Asante. Nashukuru sana. Asante. We can only wish you well in your endeavors and all the best, even as you marshal for votes for the other seats yenye bado hawajamaliza shughuli yao. Well, it's been a 1 hour of conversation with the only unopposed MCA candidate in the Rift Valley region, and that is one and only Mheshimiwa Julius Ngotie. He's going to be serving for his second term. Na pia anasema his options are open. Akishamaliza term yake ya pili, labda retirement is an option, or even going for a bigger position, or even giving another shot for the position that he's serving at the moment. That has been his introductory, or rather, we've given you an opportunity to get to know him. I'm sure most of you were wondering who is this Julius Ngotie, mwenye amekuwa unopposed, and also how did he get to sail through as an unopposed candidate in the seat that he was vying. And you've heard it is out of course, hard work, and at the same time luck, as you say, and na pia nguvu zake Mwenyezi Mungu. So for that 1 hour that we've had that conversation, we are very grateful for being with us in this. And for the comments that you've left us on the comment section, tunashukuru pia sana. We've not had a question on the online platforms other than just to congratulate you. Thank you. So somehow people are kind of satisfied with your your leadership. So tunakutakia mema Mheshimiwa Ngotie, na tunaendelea kushukuru sana. And to our viewers, we are very grateful, and we'll continue to bring you conversations like this one so that we get to know our leaders. And by the time we are going to the ballot in the next 13 days or so, we will be able to make an informed decision. I've been your host, Komen SK. Have a nice day. There is no UDA in Tiati. There is no wheelbarrow in Tiati. Yeah, we hear about it elsewhere, but it's not in. We don't know about it in Tiati. Okay, thank you very much, Bwana SK. When it comes to national politics, let me start from Baringo. Let nobody lie to you kwamba Baringo kuna chama nyingine. There is no any other party in Baringo. Baringo will be UDA, and all aspirants, all the aspirants for all positions. If you not be from UDA, you'll never see that seat. I can only say that you can exempt Tiati. It's good to be honest. You can exempt Tiati because that's where Kanu has been playing its politics. Self-reliant. So I have a different approach. I've shared with you the different approach that I have. I want us to deal with issues right from that ground level. You know, Baringo has made a decision, and I don't think somebody will reverse about the presidency. In fact, when you get these people, they are no longer talking about the presidency. The real elephant in the house now, not even so much of governorship, but the real elephant is in the MP seats.
Ni wakati wetu wa kupiga siasa kuleta uongozi mzuri Baringo County.